oleh Ahmad Alamilahi, Penerbit 7 Maret 1358, Pembimbing Renta Asmara Eskom OCA. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai creating prosedur atau membuat prosedur. Objective: after completing this lesson, you should be able to do the following: distinguish anonymous PL/SQL block from named PL/SQL blocks. Describe subprogram, list the benefit of using subprogram, list the different environment from which subprogram can be invoked. Describe PL/SQL block and subprogram. Describe the use of procedure. Differentiate between formal and actual parameter. List the filter of different parameter modes. Create a procedure with parameter. Invoke a procedure. Remove a procedure. PL/SQL program construct. Header is a or declare begin, exception, end. Overview of subprogram is a named PL/SQL block that can accept parameter and be invoked from a calling environment. Is of the type a procedure that performs an action or function that computes a value. Is based on standard PL/SQL block structure. Provide modularity, reusability, extensibility, and maintainability. Provide easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Block structure for anonymous PL/SQL block. Declare optional. Declare PL/SQL object to be used within this block. Begin mandatory. Define the executable statement. Exception optional. Define the action that takes place if an error of exception rise. Header is a subprogram specification. Declaration body, begin, executable, option, exception, optional, exception, section. Subprogram body. Gambar dari PL/SQL subprogram. Benefit of subprogram: easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, improve code clarity. Developing subprogram by using ISQL+. But first, make SQL in Notepad, and then in script location, search your code, and then click load script and execute. Invoking stored procedure and function. Oracle Portal, Oracle Developer, Oracle Form Developer. What is a procedure? A procedure is type of subprogram that performs an action. A procedure can be stored in the database as a schema object for repeated execution. Syntax for creating procedure. Create or replace procedure. Procedure name, parameter mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2. Is PL/SQL block. The replace option indicates that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. PL/SQL block starts with either begin or the declaration of local variable and ends with either. Developing procedure. Editor code to create procedure, file.sql, load and execute file SQL, and then Oracle source code, compile, procedure created, execute. Use show error to view compilation error. Formal versus actual parameter. Formal parameter variable declared in the parameter list of a subprogram specification. Create procedure result, PID number, pamount number. Actual parameter variable or expression reference in the parameter list of a subprogram call. Example, result. Procedure parameter method: in parameter, out parameter, in out parameter. Declare, begin, exception, end. Creating procedure with parameter. Default mode must be specified. In out must be specified. Value in pass into subprogram. Return to calling environment. Pass into subprogram. Return to calling environment. Formal parameter acts as a constant. In uninitialized variable initialize
variable. Actual parameter can be literal expression, constant, or initialized variable. Must be a variable, must be variable. Can be assigned a default value, cannot be assigned a default value, cannot be assigned a default value. In parameter example 76 PID in employee percent row type begin update employees set salary kali 1,10 where employee ID sama PID and rise salary. Calling environment 171 Smith, PID nya 171, PNAME nya Smith, P salary-nya 7.400, P komisinya 0,15. empQuery.sql. Contoh dari out parameter. Viewing out parameter, load and run the emp_query.sql script file to create the query emp procedure. Declare host variable, execute the query emp procedure and print the value of the global gname variable. Create variable gname, create variable gsal, and create variable gcom. Execute query emp 171 gname gsal gcom, print gname Smith. Inout variable. After a number sent to the format bound procedure, and then after it had been replaced with the new one from format telephone, it sent back to the calling environment. The example is JPON number 806330575, print JPON number, execute format bound JPON no, print JPON no. Ketika when JPON no first print without calling the format bound, it appear like a normal number, but after the format bound, the first three of the number is become the code area. Method for passing parameter. Positional, list actual parameter in the same order as formal parameter. Name, list actual parameters in arbitrary order by associating each which is corresponding formal parameters. Combination, list some of the actual parameter as positional and some as name. Default option for parameter. Default unknown. Select from department. After training 2500 and then PLOC PNAME education lebih dari 2400 itu human resource, tapi dimasukkan lagi PLOC 2400 dengan nama education, kemudian PLOC 1200, tetapi tidak diketahui karena tidak diisi location ID-nya. Declaring subprogram leave emp2 SQL. This is the procedure and this is the execution of procedure. Invoking a procedure from an anonymous file SQL block. Raise salary VID invoke procedure. This is the invoke procedure. Process emp-SQL raise salary emp rec.employee ID. This get from cursor. Handle exception. Calling procedure proc 2 argument 1 and then send to call procedure. After end of proc 2, it send back to the calling procedure. Create procedure B2 in step, and then this is to run the procedure. Unhandle exception unhandle.
Removing procedure. Drop a procedure stored in the database. Drop procedure name. Drop procedure raise salary. Summary. In this lesson, you should have learned that a procedure is a subprogram that performs an action. You create procedure by using the create procedure command. You can compile and save a procedure in the database. Parameters are used to pass data from the calling environment to the procedure. There are three parameter modes: in, out, and in, out. Local subprograms are programs that are defined with the declaration section of another program. Procedures can be invoked from any tool or language that support PL/SQL. You should be aware of the effect of handled and unhandled exception on transaction and calling procedure. You can remove procedure from the database by using drop procedure command. Procedure can serve as building block for an application. Practice 9 overview. This practice covers the following topic: creating stored procedure to insert new rows into a variable using the supplied parameter value. Update data in a table for row matching with the supplied parameter value. Delete row from a table that matches the supplied parameter value. Query table and retrieve database on supplied parameter value. Handling exception in procedure. Compiling and invoking procedure. Finish. Latihan soal untuk praktikum 8. Pertama, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Karena sudah tersedia, maka saya sudah membuat pada notepad. Maka kita tinggal mempastekan hasilnya ke dalam PL/SQL. Create or replace procedure add job id job .job id %type job name job title %type is begin insert into job id job title values id job name and add jobs. Sekarang kita enter procedure created, berarti sudah benar. Kemudian untuk mengecek, kita gunakan perintah ini. Kan tadi jobnya memakai s, maka tambahkan s jobs. Sekarang untuk melakukan berhasil menambahkan, maka untuk melihat gunakan select bintang from jobs where job id untuk melihat yang telah kita tuliskan tadi id underscore 2 d3 id b. Karena ini literal, maka jangan lupa menggunakan tanda petik. Bentar. ID 2 di 3B ada dengan job ID underscore 2 di 3B dengan nama Ahmad Alamilai, berarti prosedur sudah benar. Sekarang untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu buat prosedur opd job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID di PA diganti dengan titel data administrator.
Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job id_web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Itu soal yang nomor 2. Saya juga sudah membuat pada notepad untuk melakukan pengetesan apakah ini benar. Copy dan masukkan ke dalam command prompt isql plus, menekan enter. Setelah prosedur create, kita panggil prosedur. Kita update atau kita rubah kita update date IDDPA dengan data administrator. IDDPA data administrator, kemudian kita end. Setelah prosedur successful, kita lihat apakah sudah benar. Select bintang from jobs where job ID sama dengan data IDDPA. Kurang literal, kita coba dengan literal. Tidak ada karena sudah diganti dengan data administrator. Kemudian coba jalankan untuk mengupdate yang tidak ada, misal ID web dirubah menjadi data. Apakah exception sudah benar? Kode job tidak ada dalam tabel job. Sekian latihan untuk praktikum 8 selesai.